Yep. Yang tak present tu tutup kamera ya. Ya. Fatihah. Assalamualaikum. Oh, Fatihah dulu Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. Today we want to present about our project. Our title is Smart Safety Vest. My name is Nafatia binti Muhammad Isa. My metric number is 01DKA19F1035. Next. Today we will present about introduction, problem statement, objective, scope project, design thinking process, methodology, and expected result. Next. Introduction. Safety vests are one of the PPE that workers need to wear in construction. We try to innovate the safety vest with using IoT, GPS technology, and RF module. We put the emergency sensor at the vest. The GPS location linked with application Blink, with displaying the location so that the help team will have perfect information about the location. Next. Problem statement. A worker will face the risk of accident and barriers that can lead an accident such as falling object, building collapse and falling from height. Second, the location could not detect immediately. Third, take time to make an emergency call. Thank you. Next, my name is Noah Lishahi bin Muhammad Ridwan and my metric number is 01DKA19F1034. Next, I will present about the objective of this smart safety vest, which is one is to develop a smart safety vest with GPS system for construction site worker. Second is to program a buzzer for GPS and Wi-Fi implementation. Third is to display the location and emergency status worker using the mobile apps. And lastly, to determine the cost of the product. Next is the scope of the project. The scope of study explains the extent to which the research area will be explored. Basically, this means that we will have to define what the study is going to cover and what it is focusing on. Our study is covering on construction site because our vision is we want the worker involved the construction site to wear the product. Therefore, our group have got a permission from a safety officer and occupational safety and health, which is OSHA, to conduct our study. Next, I will proceed to the design thinking number 1, which is the impetus, which is who we are targeted, which is the site worker, and how we're going to do, which is using by observation. Next is empathies. We use the fourth formula, which is the think, see, hear, and do. We think what is the cause of the accident in construction, and second, we think what is the causes, the number of death or serious injuries by site worker at the construction worker. Next, we continue to the C, which is the formula number 1, which is 37.85 until 51.50% of 1,166 worker construction site accident injuries each year. Next, we continue to the here, which is as reported on the NIOSH, reported in 2005, there is 1,224 construction workers dead on site. Next is 14 July 2018, which is 2 site workers crashed into the death in Kuala Lumpur site construction. And lastly is latest 22 March 2021, which is site worker involved in death at the construction site, which is they have a crane in toppler over from the height of 36.5 meter. Lastly is we continue to the last one, which is the design thinking number 4, which is do. We continue to the interview session and do more research because to gain the knowledge about the safety. Thank you. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aflan. I'm bin Hasri. My metric number is 01DK19F1033.
Okay, I will present about different problems. There are several technological controls used to mitigate workplace safety hazard during construction. Thus, considering this issue by implementation of radio frequency (RF), a GPS tracking system, and wireless networking technology (Wi-Fi) based circuit on the workers base will increase the efficiency of a search and rescue mission at construction site. For example, the accident that happened could not detect immediately. So we as students of Ungu Omar Polytechnic need to solve the problem by creating a great team, and we create a smart safety vest. Next, idea. Firstly, we will think to put a sensor device in workers' vest which is can detect by apps if we press the button. Second, it can show the location of the sensor in the app. And lastly, the sensor also can make a sound with a buzzer inside the sensor. Okay, that's all for me. Thank you. Uh, test. Okay. My name is Syahid bin Jamidan and my matric card number is 01DKA19F1027. Now I will continue the presentation with prototype. Next. Next. Okay, prototype. IoT tracking and worker safety vest is a system that allows emergency management to do a search and rescue SAR, and the leader easily tracking the location of workers involved in an accident at construction site. The system is designed by using radio frequency RF module and wireless networking technology Wi-Fi based GPS tracking system. A worker tracking system combines the real-time location of individuals with software that collects data for a comprehensive picture of worker locations. The IoT tracking and worker safety vest can separate into two main parts, which is mechanism of GPS and Wi-Fi module and emergency button. Next. And test. For test, we first show our prototype to OSHA workers and then let them try the prototype without having to taught how to use the prototype. Because we want to know if the prototype is easy to figure out. And then from that, we can create the experience. And then the OSHA workers give the feedback about the prototype. And then the final is to refine the prototype, which is we can improve the prototype based on the feedback that were given by the OSHA workers. Next. Then for the methodology, this is the methodology that covering the semester 4 and semester 5. We first start with the empathize the study, and then we define the problem, and then we ideate the model, and then the next step is to research design, and then draft the design, and then we prepare the material which I believe will be construct in semester 5. And then for the development procedure and the testing the model, and then after the testing the model, we will have the one final complete product and then finish. Okay, Shah, next. Okay, this is the guide. Shah, Gantt chart. Okay. Okay, this is the methodology, the Gantt chart that we're covering the semester 4 activity. Next. Okay, for the expected result, we believe with the help of this prototype will have a good impact, especially in improving the safety of workers. With using this prototype, the workers can be more prepared to face bad situations. Benefits of this invention can help those who work on the site. The inventions made by our group are more effective in the accident happen on site. Our technological invention is capable of locate the accident by pressing the button to activate the GPS tracking. Therefore, the manager can take action faster than before to ensure the safety of workers. We hope that this invention can help those who are involving on site because they are exposed to hazardous things. We also hope that the project carried out by our group are done successfully and work well until the end. And that's all from me. Thank you. Okay.
Thank you for presentation Smart Safety Vest. Tengok balik pada problem statement ya. Okay, worker will face the risk of accident. Location kau nak detect immediately, take time to make emergency call. Okay, objective. Objektifnya to develop, okay, to program browser, okay, to display, okay, to determine the cost of the product. And then tengok expected result. Expected result. Okay, so expected result ni dia akan menjawab lah, okay. Result ni keputusan yang awak dapat lah bila awak buat produk tu. Kemudian dia punya discussion dia akan ada dalam result ni lah. So, okay, we believe the help of this prototype, okay, will impact invention more effective. Kenapa guna perkataan more effective ya? Ada tak kaedah yang lebih baik yang efektif? Kaedah efektif ada di luar sana, tapi awak cakap projek ni more efektif. Jangan buat ayat macam ni sebab bila awak buat macam ni, maksudnya awak dah sampai conclusion dia dah. Boleh? Boleh semua? Boleh, Cik. Okay. Alright. Sebab bila awak buat more efektif ni, maksudnya awak ada dua produk, awak bandingkan produk tersebut dan daripada perbandingan tersebut, keputusannya produk awak lebih baik. So awak boleh cakap lah produk ni yang awak bangunkan ni more efektif. Tu betul. Tapi bila expected result ni, kita akan jangkakan keputusan ataupun data yang awak akan dapat tu nanti bagus ke tak bagus, ataupun lebih baik daripada produk yang kat luar ke tidak. So jangan buat macam ni lah. Okay, kita expect lah result dia mungkin menyamai produk yang ada di luar sana. Okay, we hope that this invention can help. Ayat ini pun tak boleh lah. We hope, we believe ni boleh lagi lah, we believe. Tapi bila we hope ni, maksudnya guru awak ni cuma bagi tahu yang bila awak ada produk awak ni, kemalangan tersebut boleh dikurangkan. Bukan kemalangan ya, tapi kerja-kerja menyelamat dan mencari akan berlaku lebih cepat, lebih baik. Okay, lebih segera. Sepatutnya awak cakap ayat pada macam tu lah. Bukannya pada expected result ni awak beritahu produk awak bagus. Iyalah, walaupun belum buat, tapi kita harapkan produk yang kita buat ni maksudnya boleh mencapai keputusan masa yang lebih pantas berbanding untuk kerja-kerja menyelamat dan kerja-kerja mencari jika dibandingkan dengan result yang awak pakai pada nombor 2. Lepas tu expected result tu juga awak tak nyatakan dia punya cost. Dengan adanya perbandingan kedua model ni, sebenarnya kita boleh menjimatkan kos dari segi sensor, buzzer, bateri boleh pakai bateri yang lebih kecil, lebih murah. Kita buat macam tu ayat dia untuk expected result. Okay, ada soalan lain sebelum kita bersurat? Ada soalan ke? Saya nak tanya juga ni. Okay ke projek? Boleh lah ke? Projek ni untuk disemak oleh Cik Maliki ke? Cik Maliki ni. Betul, Cik Maliki. Cik Maliki. So Cik Maliki ada cakap apa pasal projek ni? Dia dah semak dah. Semua okey dia kata. Okay. Macam nak ni. Stop dulu. Okay. Dia cakap semua okey Dia kata semua Okey, okey. Tak apa, buka kamera semua. Kita dalam sesi soal jawab ni. Okay. Untuk projek ni nanti, saya cadangkan awak buat flowchart flowchart untuk fungsi setiap satu alat.
Awak ada alat-alat dia, alat A, alat B, alat C, alat D dan seterusnya lah. Lepas tu kerja awak nak start daripada mana, yang itu awak buat bulat. So flowchart dia yang pertama, buat garis yang ke bawah, buat kotak untuk proses apa barang yang awak nak masukkan. Beli kat kedai, ada barang tu, pasang siap, test. Okay, bila pasang siap test, so untuk trigger, untuk soalan saya lah, untuk trigger dia punya apa ke nama sensor tu nanti awak akan pakai apa ya? Saya nak tahu juga lah sebenarnya. Arduino boleh tuan? Tak. Tak apa. Apa-apa sistem pun tak apa. Tapi kita nak bila berlaku runtuhan, pekerja tu cedera. Macam mana alat tu nak tahu yang pekerja tu cedera? Adakah dia tekan alat tu ke? Dia tekan dia. Kalau dia meninggal ke apa ke, macam mana? Tertimbus ke, lemas ke? Untuk trigger sistem tu. Untuk aktifkan sistem tu. Okey, berlaku kebakaran. Yang pertama ada sensor daripada kebakaran lah. Contohnya dapur asap kan. So kalau asap ataupun api tu dia kena pada sensor yang atas siling tu, penggera kebakaran akan hidup. Yang kedua, jika ada orang pecahkan kaca kecemasan tu untuk hidupkan penggera kebakaran yang ada dekat dinding, kat bangunan tu. So itu dua cara lah. Sama ada secara sensor, alat pengesan ataupun secara manual. Ketuk, pecahkan kaca, kemudian kita tekan button merah tu. So sekarang ni alat tu berfungsi macam mana? Baru fikir macam mana agak-agak tu? Fatihah, ada jawapan ke? Kena tekan buzzer tu tuan. Buzzer tu buzzer lah. Tapi kalau lemas, kalau terhempap, dua-dua tangan tak ada, kalau kena kepala, terhentak, kemudian pengsan, dia tak mati tapi dia pengsan, macam mana dia nak hidupkan buzzer tu? Ada tak satu sensor yang boleh aktifkan? Contohnya kalau orang masuk rumah, kita pasang sensor tu, kalau orang lalu je pada sensor tu, penggera tu akan berbunyi. Kalau kita masuk 7E kan, bukanya ting tong. Itu pakai sensor. Ada tak cara yang, boleh beritahu tak cara untuk aktifkan sensor tu? Bila ada tekanan pressure yang terlampau kuat tuan. Mungkin pada badan orang tersebut, tapi sebab pada alat tu dia ada pada pakaian kan. So bila ada pada pakaian tu, tekanan tak adalah kuat. Kalau terhimpit terus ataupun tertimpa, kalau ada bahagian yang tak kena pada badan, macam mana tu? Sensor kat kepala ke, dekat bahu ke, mungkin awak kena fikirkan lokasi yang sesuai lah pada badan ataupun pada baju vest ataupun pada helmet, pada PPE tu. Yang tu awak tak bagi tahu pun dalam projek ni, dalam presentation tadi. So awak punya presentation cukup bagus tapi tak mendalam lah. Okay, bukan tak bagus. Cumanya kalau saya makan nasi just kenyang je lah. Saya nak kata sedap, biasa je. Saya nak kata mahal ke murah ke, tak, biasa je. Saya nak kata on time ke tak on time ke, dia bungkus, biasa je. Nothing special, but it is there. Okay, alright. So nanti bila masuk SEM 5 nanti, Alhamdulillah, okay, awak punya presentation okay. Alhamdulillah, bila SEM 5 nanti figure benda tu macam mana boleh cetuskan ataupun boleh hidupkan sensor, boleh trigger the sensor, and then put some works lah on technical context pasal awak punya sistem tu. Sebab pada baju tu awak just cerita pada alat, pakai tu, pakai ni, pakai Arduino. Actually tak perlu pakai Arduino kalau pakai ni. Just pakai sensor biasa je. Okay,
Kalau macam orang lalu depan rumah tapi awak tak payah pasang lampu pun, ada sensor yang kesan pergerakan pada depan rumah tu, lampu tu akan menyala. Anjing lalu ke, kucing lalu ke, sensor akan menyala. Tahu tak benda tu? Ada jual dekat DIY, bukan kat Shopee, kat DIY pun ada. Kan yang sangkut dekat depan awning kat rumah. Orang lalu je hidup. Tak kisahlah rumput lalu ke, terkena pula rumput pada yang bergumpal-gumpal besar bila angin tiup. Dia detect, dia orang lampu. Okay, ada jiran sebelah datang, tiba-tiba dia bawa kucing ni terlepas, kalau punya sensor tu detect kucing, lampu pun hidup. Macam tu lah untuk trigger features safety yang ada pada vest awak tu. So be more technical next time, and carilah bahan-bahan yang boleh untuk Lita tu boleh improve lah awak punya knowledge. Okay, pencarian awak bagus, cuma tak cukup, tidak mencukupi lah. Okay, alright, tu komen saya. Okay, lain-lain tak ada apa-apa, presentation okay, semua okay. Background Adli cantik, macam dalam studio. Okay. Background saya dalam bilik lah, bilik tidur, tak mana pun. Okay, ada apa-apa nak tanya, soalan Ahmad Syahir? Sekejap je, dengan saya sekejap je. Saya dah naik level sikit. Level tak ada komen banyak-banyak lah. Just nak bagi awak punya technical terms untuk awak gunakan pada awak punya projek. Okay, Ahmad Syahir tak ada soalan. Muhammad Afnan ada soalan? Tak ada tuan. Tak ada cik. Bagi bercabar sikit. Nur Adli Syahir? Yang buat masa ni, yang kekurangan kami adalah dari segi technical trigger tu lah tuan. Bukan technical aspek daripada produk tu untuk awak ceritakan. Maksudnya nanti bila awak nak submit untuk report pada minggu depan, laporan projek akademik, proposal tu, bab 1, 2, 3. Maksudnya pada bab 2 tu untuk literature review ataupun kajian ilmiah tu awak sangat kurang. Buat pencarian bahan dalam internet, cari mana-mana produk yang dah ada kat luar sana, kemudian awak cuba comparekan dengan apa yang awak nak buat. Okay, tu saya bagi input lah pada kamu. Okay, Nur Fatihah ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, tak ada stress lah minggu ni. Saya tahu banyak report nak kena hantar. Okay, sekian sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Selamat. Bye. Bye. Bye tuan. Bye.